Okay, வணக்கம். Welcome to Madrasi Wanderers. என்னோட பேர் சுப்ராஜ். We are happy to announce, we are happy to inform. இன்றைக்கி ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் டெக்கத்லானில். கேஷுவல் மீட்டப் வித் மவுண்டைன் லவர்ஸ், மதராசி வெண்டர்ஸோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். பட் இதை ஒரு ப்ராப்பராக ஈவெண்ட்டாக ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு, மவுண்டெயின் பேஸ்டு பீப்புளுக்கு மவுண்டெயின் சம்மந்தமாக ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எஜுகேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் தடவை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாகிராமில் வி கேவ் அ ஸ்மால் அனௌன்ஸ்மெண்ட். அதுலேருந்து ஒரு 30 பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்டட் காமிச்சிருந்தாங்க. இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டில் பேக் ஸ்டோரி, ஈவெண்ட்டில் என்ன பேசணும், அது எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே நாங்கள் காட்டுறோம். ஈவெண்ட்டுக்கு 2 கெஸ்ட்டு கூப்பிட்ருந்தோம். ஒருத்தர் ஷ்ரவன், மவுண்டெயின் எந்தூசியாசிஸ்ட். அப்புறம் மோஸ்ட்லி ட்ரெக்கிங், அப்புறம் ராக் கிளைம்பிங், அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஆக்டிவிட்டிலாம் அவர் பண்ணுவார். இஸ் நியர்லி ஒரு 10 வருஷமாக அந்த ஸ்போர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இன்னொரு பர்சன் ரகுநாதன். அவர் முன்னாடி டெக்கத்லானில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இவர் ப்ரொஃபஷனல் பேக்கர் ப்ளஸ் மவுண்டெயின் கியரோட அஃபிஷியல் ட்ரெயினர் இன் டெக்கத்லானில் முன்னாடி பிஎம்சி கோர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இவங்க 2 பேர் தான். இது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டுக்கு டோட்டலாக 13 பீப்புள் வந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். பிகினர்ஸ், சில பேர் இன்டர்மீடியேட், இந்த மாதிரி. அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கேளுங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கும். சில பீப்புளெலாம் அவங்க கேட்ட கேள்விகள்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. நிறைய பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி டவுட்டுக்கு ஆன்சர்ஸ் தர்றதுக்கு இங்கே கம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த கம்யூனிட்டியை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். ஐ எம் சுப்ராஜ். பீப்புள் ஹூ நோ, அப்படி உங்களுக்கு யாருன்னு ஐடியா இல்லைன்னா, என் பேர் சுப்ராஜ். ஐ ட்ராவல். அப்புறம் இங்கே டெக்கத்லானில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போதைக்கு. அண்ட் வி ஸ்டார்டட் அ ஸ்மால் கம்யூனிட்டி விச் இஸ் கால் மதராசி வெண்டர்ஸ். ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்பப்போ ஈவெண்ட்லாம் வைப்போம். இட்ஸ் பீன் நம்ம 3 இயர்ஸாக ஐ யூஸ் டு டூ அ ஈவெண்ட். இது வரைக்கும் நான் ஒரு 60 ஈவெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே நான் பண்ணுற ஈவெண்ட் டெக்கத்லானுக்காக நான் பண்ணுவேன். இப்போ இது ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இது மதராசி வெண்டர்ஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி. அந்த கம்யூனிட்டி ட்ராவலில் we are going into a small niche which is called mountain. அந்த இது மவுண்டைன் ஸ்போர்ட் ஃபார் ட்ரெக்கிங், ஹைக்கிங், பேக் பேக்கிங், ராக் கிளைம்பிங், இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கள்ல. அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி நம்ம சென்னையில் இல்லை. இஃப் எங்கேயாவது இருந்தாங்க அப்படின்னா they can contact us. இந்த ஊருக்கு போங்க, அந்த ஊருக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே அதிக பேர் இருக்காங்க. பட் அதை எப்படி அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, அதிகமான பீப்புள் இல்லை. அதுக்காக தான் இது. நவ் I invite Sharavn to speak. நீங்கள் யார் அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Sure. Again, good morning and first thanks on behalf of Madrasi Wanderers for taking the time on a Sunday. என் பேர் Sharavn. நான் மெட்ராஸ், சொந்த ஊர் மெட்ராஸ் தான் எனக்கு. I'm also interested in mountaineering. I've done a diploma in mountaineering course. I have a day job. 9 to 5 ஒரு சாஃப்ட்வேர் QA ஒர்க் பண்ணுறேன். அதை தவிர இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணோன்றதுல I chose mountaineering. ஒரு 2016 I'm trekking Himalayas. 2022 I did my diploma in mountaineering. Part of the diploma I also did a BMC like Raghu, our experiment பண்ணுவாரு. And also I lived in Bombay for about 8 years. அந்த எக்ஸ்போஷர் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், சாயாத்ரிஸ் இருக்குது, நம்ம
திண்டுக்கல் அந்த சைடில் இருக்குது ஃப்ரம் த மகாராஷ்டிரா சைட். ஐ திங்க் த எக்ஸ்போஷர் டு அவுட்டோர்ஸ் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே அவங்க வீக்கெண்ட் ஆனால் வந்து ட்ரெக்கிங் போயிடுவாங்க. அதை தவிர ட்ரெக்கிங் மட்டும் இல்லை, பட் இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் ராக் கிளைம்பிங், பவுல்ட்ரிங், அதெல்லாம் ரொம்பவே இது பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணதுனால இங்கே வந்து எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு வரும்போது ஐ மெட் சுபராஜ். நான் என் ஷூ பிக்கப் பண்ண வரும்போது ஐ மெட் சுப்ராஜ். எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் வந்தது. ஐ ரீசென்ட்லி கிளைம் கிளிமஞ்சாரோ 2023 அக்டோபரில். அதுக்கான ஷூ இங்கே தான் வாங்கினேன். அதை எடுக்கும்போது ஐ மெட் சுப்ராஜ் ஆக்சிடென்ட்லி. அப்போது வி ஷேர்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்போ சொன்னோம் இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு மாதிரி எல்லாம் மகாராஷ்டிராவில் வீக்கெண்ட் ஆனால் கிளப்ஸ் இருக்குது, எல்லாரும் வந்து தே கெட் அவே. நமக்கு ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு அவென்யூ இல்லை. நான் இன்னொன்று இங்கே பள்ளிக்கரணில் வந்து there is a rock climbing wall, ஸ்பிட் ராக் அரினான்னு மெட்ராஸ்லேயே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பாட் வந்து வால் கிளைம், ஸ்போர்ட்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான இருக்குது, பவுல்ட்ரிங்க்லாம் வச்சுருக்காங்க. அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கம்யூனிட்டி இருக்கா, டு யூ கோ அவுட் கிளைம்? ஏன்னா நமக்கு நிறைய இந்த குவாரிலாம் இருக்கு இல்லையா, லைக் பள்ளிக்கு அது திரிசூலம் பக்கத்துலலாம். ஸோ யூஸ் டு see that rock face, right? I mean this will be awesome. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் போல்ட் பண்ணி ரூட்லாம் கிரியேட் பண்ணி நம்மளே கிளைம் பண்ண. அப்போ அவர் சொன்னார், நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, இங்கே வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. இங்கே நாங்கள் வந்து போல்ட் பண்ண ஒரு இடத்துக்கு போனோம். அந்த பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் லைக் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. அண்ட் அவர் என்ன சொன்னார்னா, இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த பிளேசஸ் தட் தே ஐடென்டிஃபைட், தே ஈவன் டுக் இட் டவுன் ஃபார் அந்த கல் உடக்கிறதுக்காக. ஸோ ஐ தாட், it will be good that we all discuss and create like a forum. It's not it's not a commercial entity at all. There are a lot of people who does the அதெல்லாம் இருக்காங்க பண்ணுறதுக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற we'll have a small discussion and see where it takes. ஸோ இங்கே மவுண்டைன் ஸ்போர்ட்னு சொல்லும் போது ஸோ ட்ரெக்கிங், ஹைக்கிங் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இது மவுண்டைன் ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது இது ஐடியா இருக்கா? இங்கே வந்து ஸோ இதை ராக் கிளைம்பிங் சொன்னாங்கல்ல, ஸோ அது வருது. அதில் சொன்னோன்னு வந்து போல்ட்ரிங் வருது. ஸோ ஸ்க்ராம்பிளிங் நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஸோ இது மவுண்டனியரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹைக்கிங்லேயே உங்களுக்கு ஸோ ஸ்னோ ஹைக்கிங் இருக்குது, ஸோ நேச்சர் ஹைக்கிங் இருக்குது, இது மவுண்டைன் ஹைக்கிங் இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம். அப்புறம் இல்லாமல் ஸோ வைல்ட் லைஃப் போவாங்கல்ல, ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இதை பட்டர்ஃப்ளை பார்ப்பாங்க. ஒவ்வொரு அனிமல்ஸையும் இந்த இதை வந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு போவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு ஸ்போர்ட் கணக்கில் வரும். இப்போ இந்த மாதிரி இது ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்லேயும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ நோ சம் ஒன், அந்த பீப்புளை கூட்டி வந்து நம்ம ஸோ அதை பற்றி அவங்கள வந்து இதை பேச வைக்கலாம். அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து இது கேள்விகள் கேட்டு வந்து இது தெரிய வைக்கலன்னாலும் ஸோ வி கேன் டூ திஸ் திங். First of all, thanks a lot. காலைல எல்லாம் வந்திருக்கு and thanks Subraj to initiate this thing. First என்ன பற்றி சொல்கிறதுக்கு, I am Raghunathan, outdoor enthusiast. I've been involved in outdoor trekking, camping, wilderness survival since 2010, so almost for 10 years. Plus 2021 I did my mountaineering course, and then I have been traveling for almost 10 years and 2 years extensive traveling மட்டும் பண்ணேன். So more than mountains, camping, நான் என்ன சொல்றேன்னா, this forum is more for, I feel it's more for awareness about outdoors. இப்போ நான் இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ், இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணால், we don't have a outdoor culture as in other countries. Europe it's a big, இங்கே அது மாதிரி இல்லை. Plus when we say trek, when we say camping, hiking, எது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஓகே, ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், சுற்றி பார்த்து வந்துடுவோம். பட் we don't அந்த பேசிக்ஸ், ஒரு கேம்ப் போகும்போது அங்கே ஃபாலோ பண்ணுற எட்டிகெட்ஸ் இல்லை ரூல்ஸ், அது வந்து ஆஸ் அ கோராக நம்மளுக்கு யாரும் தெரியறதில்ல. அது கற்றுக்கிட்டா மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்சிடென்ட்ஸ் கேன் பி அவாய்டட். ஸோ அது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோரம். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஐ கெஸ் யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ், உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஷேர் and then we are going to discuss. That's all. I have zero experience. My name is Aisha. To start with, hello. I have zero experience. ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்தே மலை ஏறணும்னு ஆசை. பட் வீட்டில் கூப்பிட்டு போனதில்லை. ஸோ இட் டுக் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபார் மீ டு பிரேக் அண்ட் நவ் ஐ எம் லைக் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் ஐ வென்ட் டு தலகோனா. அதுக்கப்புறம் வந்து சம் தீர்த்தம் இன் நத தீர்த்தம் லைக் தும்முர் தீர்த்தம் நினைக்கிறேன் இன் திருப்பதி. அங்கே வி வென்ட். தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹாவ். ஸோ பேசிக்ஸ் தெரியாது. நான் பூட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் அண்ட் தென் தே ஆஸ்க்ட் அஸ் டு கெட் திஸ் டென்ட் அண்ட் ஆல். ஸோ பேசிக்ஸ் தெரியாமல் போகும்போது கஷ்டமாக இருந்துச்சு. டேயில் போகும்போது ஈஸியாக இருந்துச்சு. பட் அங்கே டெரெயின் எப்படி இருக்கும் அந்த நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை. அது கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஃபீல் ஆச்சு. வாட் யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட், ஹவு யூ ஷுட் யூனோ பேக் யுவர் பேக்ஸ், அந்த நாலேஜ்னால் நான் வீடியோஸ் எதுவுமே பார்க்கல. when I came back I saw YouTube videos அதில் இருக்குது. பட் when I went எனக்கு எதுவுமே தெரில. என் பேக் செம்ம ஹெவியாக இருக்குது. எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்து போகிறது தெரில. பட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஆர் கேரிங் மோர் ஹெவியர். ஆனால் ஈஸியாக வாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ போயிட்டு வந்து ஐ வாஸ் லைக், ஐ லேர்ன்ட் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவைஸ் மை செல்ஃப் அப்படி இருந்துச்சு. ஐ வாண்ட் சம்மன் ஹூ குட் கைட் மீ அப்படி சொல்லிட்டு. தென்
பார்த்தோன்னா இந்த கோர்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஐ ஆக்சுவலி ஐம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் தீஸ் கோர்சஸ் அண்ட் லேர்ன் மோர் அபவுட் மவுண்டெயின்ஸ் அண்ட் டெரெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும், எந்த வெதர் இருக்கும், அங்கே எல்லாமே ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி சொல்லியிருக்கு. பட் எப்படி பண்ணுறது தெரில. லக்கிலி ஐ காட் திஸ். சரி, ஓகே, சண்டே பரவாயில்ல, 1 o'clock ஐ வேக் அப். I thought, okay, let's sacrifice and come here. Thanks a lot. So, yeah. So that's the first step. If you want to be mountaineer, you have to be sleep deprived. ஏன்னா சமிட்லாம் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா 1 மணிக்கு நைட் எழுந்துக்கணும். நீங்கள் மத்தியானம் 1 மணி நீங்கள் நம்ம நைட் 1 மணிக்கு சமிட் புஷ் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த நைட் when it's the coldest condition you want to use the mountain in the safest way, right? So நீங்கள் I think you already taken the first step. அதான் சொல்ல வரேன். Okay, thank you. Once you come into the mountains, your sleep is just 2-3 hours, that's all. Super. Night time snowfall ஆகும், நீங்க tent clean பண்ணணும், tent மேல tap பண்ணி snow clean பண்ணணும். So your sleep is very restricted in the mountain. That's your first step. And again, what you did, I appreciate. நீங்க திருப்பதி போந்து தலகோனா ஃபால்ஸ் போந்து to go into outdoors, first step அதான். சின்ன treks to get comfortable with the terrain, to get comfortable with the equipment. சின்ன treks பண்ணலாம். So அதுதான் is a first step. That's a very nice thing. Yeah, thank you. So I need to know same what she said, like what are the basic things we need to carry for any trekking. And another thing is like we used to plan for 2 days or 3 days, but the thing is like everything is in north locality as a climbing and trekking. What are the things which are available in down south which can be covered within 2 days or 3 days? And also if you add what are the things we have to carry for that particular trip, if you post something it will be helpful for us. Just say, I'll give you lots of few places. You can go for Kumili, Kerala, Vagamon, Kolukumalai, Top Slip. Then Cheni said lots of hills. Then if you go to Kodaikanal, Kumbhakalai Falls, there's a trek. You just have to pay 500 something. And then you go into Karnataka, you have Mulyangiri, you have Kudremukh. And Kudremukh has 2 hills inside that. And it's a huge range. Kudremukh is a huge range. You can explore that. You can go Udupi side. You can go to Parvadamalai. There are lots. These are again very seasonal treks. Summers la ponina, it will be very dry. It will drain you a lot. Monsoon has its own challenges there. There are going to be beaches. So these are things in south. And even Tamil Nadu, you have Javadu, you have Kolli, you have Megamalai, you have Kalzayan near Tiruvannamalai. These places are good for 2-3 days, like you asked. In terms of equipment, for a beginner, I would say just take a pair of change clothes, a basic shoe, a water bottle. If you have snacks, that's it. Because it, in terms of gear and the equipment, it changes from person to person. You have to figure out with what you can survive the night and with what you can't survive the night. And getting now, in this season, anywhere down south, I don't need a tent. I don't need a sleeping bag, sleeping mat. Person to person. I know people who can't do that. I know people who feel cold in this climate. Person to person. Basic thing I want to suggest is little bit of snacks, high energy snacks, nuts, chocolate bars, things like that. Change of clothes, towel, a water bottle, a good shoe. That's more than enough to start. If you feel it's gonna rain, a raincoat. Monsoon na raincoat in the season la raincoat devalla. Again, if you're going somewhere in size of Uti, Kodai right now, better to have a warm wear, that's all. This is more than enough for you. And I always tell everyone when they go outdoors, do a 1-night trip first. Yeah. See how you can survive the night with what you carry. When I first started my trekking thing during my school days, my backpack used to be huge. I want this, I pack everything and go. Once I go, come back, 70% of that wouldn't have been used. Just take it, give it back. So it's more of you try yourself, you figure out what you need, what you don't need. And your body is also different. So all this you have to consider. Basics is what I mentioned. Something to eat, something to drink. If things get wet, to change.
one protection from rain. If it rains, that's all. That's more there. And equipment, don't think much about equipment. All I would say is one good shoe is enough. No, don't go for running shoes, sneakers. Any good shoe from Decathlon, fine. No, I'm not in Decathlon. I'm very sure. Any jungle boots. You have Liberty jungle boots. That would work. Anything wildcraft also would work. If you feel it's expensive, you don't want to spend much. A good shoe is always must. Apart from that, everything else is subjective to the person. You can change. That's it. உங்களால் டிஓஒய் ட்ரெக் பண்ண முடியல. டிஓஒய்னா என்னன்னா நீங்களே கிளம்பி நீங்களே எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாமே பண்ணுறது. இல்லை எனக்கு அது பண்ணுறதுக்கு இது கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை, எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸாக இது அடுத்த பீப்புள் பார்த்துக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பே அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா சம் மணி, அவ்வளோதான். And one more point, all the treks in south is mostly by the government of the states. So adnal da publicize avala. You go into the state government's website, tourism website, you will get a lot. Because north it's all by private operators. Adnal nadiyo famous sites. South it's everything is by the government and everything is within the reserve forest area. So mostly there's no private player. So neenga konjam government website la sonna mai check pannina there are lots. ஒன் மோர் திங், ஸோ கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிட்டு இதான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இது ஐமே கான்டென்ட் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உடனே போயிட்டு இங்கே இதாகிட்ட ஜம்ப் ஆகிடாதீங்க. ஸோ மேக் ஷுர் அந்த பிளேஸ் அலோடா, வேறு எங்கே என்ட்ரி டிக்கெட்ஸ் எங்கே அலோவ் பண்ணுறாங்களா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்டுக்கோங்க. ஆனால் இது அந்த அங்கே கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் போகிறது அந்த கான்டென்ட் ஒரு 50,000 வியூஸ் 5,000 வியூஸ் போகணுங்கிறத நாங்கள் என்ன வேணுமாலும் நாங்கள் பேசுவோம். பட் நீங்கள் டிஸ்க்ளைமரில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். இது அலோடு, இது அலோடு இல்லை, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இல்லை யூடியூப்ல இது 1/2 hour இருக்கும். அந்த இது 1/2 hour வீடியோ நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அதில் எல்லாமே இருக்கும், எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருப்போம், அதை பார்க்க மாட்டோம். அதுலேருந்து ஒரு இது ஸ்னிப்பட் எடுத்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் போடும், நம்ம அதை மட்டும் தான் உண்மையை நினச்சிட்டு இருக்கோம். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அது அது பாட்காஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க இது 1.5 மணி நேரம் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க இது பாட்காஸ்ட். ஸோ அதை கேட்க மாட்டாங்க. இங்கேருந்து அவங்க வீட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னியை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அங்கே போயிட்டு அந்த உச்சி மலையில் நின்று பார்த்து இது வியூவை சொல்லுவாங்க, டே செம்மையாக இருக்க வாடா போவோம். So ஒரே ஒரு பாயிண்ட் I'll add on to adana, that's it, right? So I'll add one more point to these two and then I'll go to the course part, okay? If you for example, I'll add one more place if you really want to get started, right? Yelagiri la mala ஏறிட்டு you can actually get down the mountain and get up it in multiple places. A day trek, maybe even a few hours trek, but it's good to start. Seriously, it's good. I thought, Yelagiri, malaye theriyudhu, idhula enna periya explore. No, it's nice. Yelagiri la poitu mala Swami Malai nu oru edam irukku, adukku polam. Illana Yelagiri la irundhu Mangalam nu oru village valiya you can all the way go down to almost like the midpoint of the hill and then come up. So the point I want to add is, indha mari neenga chinna chinna explore panna poradha onda, I would really recommend trying to find a local contact. ஏன்னா லோக்கல் நாலேஜ் ஹெல்ப்ஸ் இன் தட் வே. நீங்கள் கைட் போகிறீங்கன்னா தே வில் சஜஸ்ட் யூ இது சேஃப், இது சேஃப் இல்லை. சம்டைம்ஸ் பீப்பிள் வில் சே தேர் இஸ் an animal sighting here. I think don't hesitate to take help. In fact, actually the right way is going through guided, meaning guided na not necessarily like hiring a company or the மாதிரி இல்லை. guided na with the knowledge that's available for somewhere for remaining safety. At the end of it all, நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வரதான் முக்கியம். Nothing is like valuable than that. நீங்கள் எங்கே போய் மலையில் ஏறி நின்றீங்கன்றதெல்லாம் nobody cares, but you have to come back home safely, right? அதுக்கான do the due diligence. இந்த கோர்ஸ்ன்றது என்னன்னா வந்து you have to understand that it's been there for a long time, okay? The mountaineering based sports கோர்ஸ்லாம் வந்து in fact 1964லேருந்து இருக்கு. Mountaineering Institute, right? இந்தியாவில் 6 mountaineering institutes இருக்கு. In all of them set up by the Ministry of Defense, Indian Army, in association with the respective state governments. They have mountaineering schools. 6 mountaineering schools இருக்கு. அந்த mountaineering schools-ல வந்து they give you varied courses. அதில் வந்து basic mountaineering course ஒன்று கொடுக்குறாங்க. If you get the A grade in that basic mountaineering course, you can do advanced mountaineering course. அதுக்கப்புறம் if you really want to take it to the next level and become a professional in that, you can do search and rescue, and then you eventually become a trainer by something called as method of instruction. 4 course இருக்கு. It's the cheapest you will get anywhere in the world. I mean, அது 26 நாளைக்கு I think it cost like $12,000, something like that. Accommodation, gear, it's all taken care. It's a subsidized course by the government. Now that's at the highest level. I don't think some money is a concern here if you compare the time, right? Can you spend 26 days out of your family, of which 13 days you will be out of network?
this is the closest thing you will come to living a military life. Is it? Yeah. You can say that. Yeah. Closest, meaning as a civilian, you want to know what a military life is. This is the closest, because they will not spoon feed you. They will. Modal rendu moonu naalaki you will get a pattern of information. 4 o'clock you have to wake up, or you will get the bell. 5 o'clock you have to you will get a tea. 6 o'clock you have to stand in line. First 2 days ku vande you will get the instructions like a kid. Third day they won't say anything. If you are not there at 6 o'clock you are given punishment, like in Indian army. Ana ida tavara there are very few handful reputed institutes, meaning clubs, right? They are now giving courses. Basically Pune la vande Giri Premin or institute irukku. It's a club. It was started in 1981. There are a lot of courses available. You can go up to like a diploma, you can go, like I said, search and rescue and everything. We can share all the information that we have, and you guys can take over. But doing a course is definitely good. I mean, Raghu will say we both did BMC together in different institutes. It will change you. You go into the BMC as a person and you come out as a different person. Yeah, Raghu? I would agree. Like he said, அது ஒரு military life. Course is going to kill you. The trek is going to kill you. அது வேற விஷயம். Any small mistake, 1 minute delay, 2 minutes delay, shoe lace cutla, bag seriya pack panla, everything you are going to be punished for. So for the defense life, that's one experience. Second thing, Indian mountaineering institutes are very good reputation throughout the world. Yep. People from Europe, US, Canada, they come here to study because the course here is very detailed. யூரோப்ல அந்த அளவுக்கு டீடைல் கோர்சஸ் கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. யூரோப்ல இட்ஸ் மோர் லைக் யூ ஹேவ் சம்மோன் டு டீச் யூ, கோ வித் தம், யூ லேர்ன். தேர் இஸ் நோ ஃபுல் ஆன் இன்ஸ்டிடியூட் டு லேர்ன் டீச் ஆல் திஸ். We have it. It's a very good privilege. I think the cost has increased now. What will be the duration, course duration? A month, 26 days to 28 days a month time, and cost has increased. Sharavn said 12K. It has increased to 24, 25, but it's still again nothing. It's dead cheap for a month. Yeah. Your accommodation, food, travel, everything is taken care of, and this is government subsidized. When I first got to know about this course, it was for 7,500. You do that course, you're pushing it to your next level. In fact, actually, it's not just about learning, right? I think personally for me, after the 23 days I spent there, I felt like, okay, there is a lot of confidence, and like, okay, I can do a lot of things in real life or handle a lot of things on a daily basis. Forget being in the mountains, but what you learned in the mountains on your everyday basis, you are a completely changed personality. So we'll share the information, but definitely worth it if you're really looking to get a proper education on it. Like you said, mountaineering the career, this is the start, and then you go step by step. It's a very demanding career, very offbeat. யாரும் ரெகுலராக பண்ணுறதில்ல, பட் outdoors, if you love outdoors, that's the way to go. Hi, I'm Hari. Actually, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. போன நேரம் வந்து நான் கேதார்நாத் போயிருந்தேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து சந்திரஷிலா போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். கேதார்நாத் or கேதார்நாத் டெம்பிள். ஓகே. 2 days ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அப்பயே ஓகேவா இருந்தது. இல்லை, 3rd day வந்து சந்திரஷிலா புஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன். பட் பாதிலே வந்து ஐ குடென்ட். எனக்கு வந்து பயமாக மவுண்டன் சிக்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. ஐ குடென்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஃபிகர் அவுட் வாட் மிஸ்டேக் டிட் ஐ மேக். ஸோ அதுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா, தெரியுமா? You have to adapt. Yeah. நான் பேசிக்காக எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, I assume you are 20+ something. ஸோ 20 வருஷம் நீங்கள் வந்து இந்த ஆல்டிடியூடில், இந்த லொக்கேஷனில் இங்கேயே வாழ்ந்துருக்கீங்க. When you go to Kedarnath, anywhere in Himachal, Uttarakhand, it's more than 3,000 meters. There's a big change in pressure, big change in availability of oxygen. உடம்பு அடாப்ட் ஆகாது. இது எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா, தண்ணியில் ஸ்விம் பண்ண கற்றுக்கிற மட்டும் உடனே என்னதான் ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சாலும் ஸ்விம்மிங் பூல்லேயே நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணி, இஃப் யூ ஜம்ப் இன்டு தி ஓஷன் ஒரே நாளில் முடியாது. சேம் திங், கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். மேபி பாடி அடாப்ட் ஆகுது. சில பேருக்கு 2 நாள் ஆகும், சில பேருக்கு 4 நாள் ஆகும். You have to understand your body. You can't force 2 நாள் தான் டைம் வந்து நான் முடிக்கணும்னு அது மட்டும் மவுண்டனில் பண்ண முடியாது. You have to give it time for your body to adapt. Maybe நீங்கள் கேதார்நாத் பண்ணிட்டு உடனே சந்திரஷிலா பண்ணனால பாடி அடாப்ட் ஆகாமல் டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம், ஃபெட்டிக் இருக்கலாம். Give your body time. And again, ஃபர்ஸ்ட் டைமே அந்த மாதிரி எப்பவுமே பண்ணாது.
again about adaptability. Now, our example for that. I have a friend who's a trek leader. அவன் மேக்ஸிமம் போன 6,000 மீட்டர்ஸ் வருஷத்தில் 7 ட்ரெக்காச்சும் அவன் லீட் பண்ணுவான். பட் எங்களோட ஒரு சம்மிட்க்கு வரும்போது 5,000 மீட்டர்ஸில் காட் மவுண்டன் சிக்னஸ் வாமிட்டிங் வந்து கீழே இறங்கிட்டான். 5 வருஷத்துக்கு 7 ட்ரெக் அவரை கூப்பிட்டு போயிருது. ஸோ உங்கள் பாடி எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியாது. ரியாக்ட் ஏதாச்சும் நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் யுவர் பாடி இஸ் நாட் ரெடி. கம் பேக், கிவ் இட் டைம் and then do it again. So என்னன்னா like you said, AMS வந்து it doesn't have any it can't understand any of your parameters. நீங்க ஃபிட்டா யங்கா ஜெண்டரா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. What it looks is your body ready to take this low pressure and the oxygen, right? In your case நீங்க ஹெம்குன் சாய் போனீங்க, அதுக்கப்புறம் you go up, come down and then you go to Valley of Flowers again, another 4,000, right? See, that could have been like you might have done it, but background la you might have well acclimatized or you might have well hydrated. Okay. நீங்க வந்து you went to Hemkunsa. I'll give you an example. You would have எங்க தேராதூன்ல இருந்து போனீங்களா? நீங்க வந்து தேராதூன்ல இருந்து கோவிந்த் காட் வரைக்கும் on a travel is actually acclimatization. Okay. You have given the body the time to slowly ascend. Okay. Govind Ghat lende you would have gone to Dangaria, அது ஒரு 3,000 meters. So that's again like climb for 6 hours. Okay. You would have given the time. Next day morning you went to Hemkund Sahib and came down. So I think 4th day you have gone up to 4,000 meters. It's fast but still a reasonable amount of time. Now நீங்க கேதார்நாத் ஏன் போகும்போதுன்னா I think you might have been fatigued, you might not have been hydrated. The most important criteria AMS நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம், நம்ம சைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம். ஆனால் இஃப் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் வில் ஹேப்பன் ஃபார் மல்டிபிள் ரீசன், ரைட்? ஒன் ஆஃப் த வேஸ் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் ப்ரீ ஹைட்ரேட். நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 நாள் யூ ஸ்டார்ட் ட்ரிங்கிங் லைக் 2 liters of water. Your body is now flushing all the toxins out and its circulation increase ஆகுது. சில பேர் வந்து they'll have a beetroot. இதெல்லாம் வந்து you're giving the body the best chance. But if you are fatigued, if you are dehydrated, AMS will kick in very fast. And like I said, do not force anything. Descend, that's the best medicine. Our experts on that. In our course time, we were forced to drink and the bottle, that's almost a liter, 750 ml. And the 3 bottles of water in a time of 20 minutes. Okay. எங்களை நிற்க வச்சு they will force it down. கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் எங்களுக்கு தூங்க வர மாட்டாங்க. அந்த அளவு குடிச்சாதான் your body will be able to manage the altitude. Do training. தண்ணி குடிக்க என்ன ஆகும்னா you are giving the body the circulation more red blood cells na then more oxygenuக்காக. So you are getting the body, ஏன்னா பாடி சொல்லுது என்னடா நான் மெட்ராஸ்ல 0 மீட்டர்ல இருக்கேன், பீச் பக்கத்துல இருக்கேன், என்ன திடீர்னு கூட்டி போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல போட்டுருக்கேன், I don't know what is this shock for your body. Shock for body. And the body says, you know what, தம்பி நீ எதுவும் பண்ணாத, அப்படியே உட்காரு, நான் I'll start working on it. And if you force, right, and the body says like, you know what, he's forcing something, I need to shut him down, so let him give him the AMS. I will give him headache, I will give him fatigue, so that இவன் ஏதாவது பண்ணாம இருப்பான் அப்படின்னு. You see the point? Okay. It's actually the body is telling you that you are not ready and you have to stop. It's not a disease. Body சொல்லுது தம்பி நீ ரெடியா இல்ல, இதுக்கு மேல நீ போனா I have to really let you go. அதுக்கு I'll give you headache, I'll give you nausea. அப்பயாவது நீ உட்காருவ, நீ சொல்ற பேச்ச கேட்க மாட்டேன்றன. That's the you have to understand the body in that way. Just take it easy, ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. The mountains don't go anywhere. Thank you. And again it's not a lottery சொல்ல முடியாது, but it's like you can prepare but you cannot prevent. If it happens you have to give it a mountains. It's always like the mountain calls you. You can't decide when you go. Yeah, mountain has to decide when you come. Nice. Thank you. இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். வேறு ஏதாவது நீங்கள் எங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களோட இன்புட்ஸை நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, எங்களோட கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்குது, அங்கேயே வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். அண்டு ஸோ கமெண்ட் செக்ஷன் ஆல்சோ ஃப்ரீ தான், அங்கேயே உங்களோட தாட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லலாம். அண்ட் எங்களோட கம்யூனிட்டியில் உங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணணும், நானும் ஒரு கெஸ்ட்டாக வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம் உங்களை பற்றி. And we are happy to have you. Thank you. See you next video.